Die Son sank langsam hinter den Dachern der Stadt, taucht die Hochhäuser in ein warmes, goldenes Licht und Lies die Schatten Abendammerung über die Straßen kriechen. Lena stand am Fenster ihrer kleinen Wohnung im den Stock, den Blick nach draußen gerichtet, wo die Silhouetten der Dächer ein Geheimnisvolles bildeten. Ihr Herz klopft schneller, obwohl sie nicht genau wusste, warum. Viel leicht war es die Aufregung, viel leicht die Erwartung, viel leicht etwas, das sie tief in sich selbst noch nicht benennen konnte. In der Hand hielt sie ein Glas Wein, das sie kaum beachtet, während sie die Treppenstufen zum Dach hochstieg. Es war das erste Mal, dass sie sich traut, den privaten Zugang zur Dachterrasse zu nutzen, ein Ort, der von den meisten Nachbarn gemieden wurde, geheimnis umwittert wie ein gut gehütetes Geheimnis. Man sagte, dort oben geschehen seltsame Dinge, flüsterten Stimmen aus vergangenen Zeiten, und doch zog es Lena Magician. Der Wind spielt mit ihren Haaren, alssie die Schwermetall der Aufstehs und den kleinen, verborgenen Aufgang betrat. Das Geräusch der Stadt unter ihr war gedampft, entfernt, als wär sie plötzlich in eine andere Welt eingetreten. Die Luft roch nach warmem Bettern und sommerlicher Nachtluft, und ein leichter Schauer lief ihr über den Rücken. Sie ging einige Schritt vorwärts, tastet die Kohlensteinplatten unter ihren Füßen ab und ließ sich schließlich in die niedrige Mauer nieder. Die Stadt lag ihr zu Füßen, Lichter flimmerten wie Stern, Autos bewegten sich wie winzige Punkt, und der Geruch von frisch gebackenem Brot und Grillen vom Nachbarhaus drang zu ihr hinauf. Lena lehnte sich zurück, schloss die Augen und genoss die Selten still, die nur von einem leisen Heulen des Winds unterbrochen wurde. Plötzlich hört sie ein Geräusch hinter sich, ein leichtes knarrender Trepp, das sich mit dem Ticken ihres eigenen Herzens mischt. Sie dreht sich langsam und sah eine Gestalt, die aus dem Schatten trat. Ein Mann, groß, dunkel gekleidet, mit einem Blick, der sofort ihr Aufmerksamkeit fesselte. Es war, alsob die Welt sie herum auf einen Moment der Spannung hin angehalten wurde. Hallo, sagte leise, die Stimme samtig, aber bestimmt. Du bist also auch neugierig, Lena spurt, wie sich ein Mischung aus Nervosität und Erwartung in ihr breit macht. Ich wollte nur die Aussicht genießen, antwortet sie, ihr Stimme leicht zitternd. Sie wusste, dass dies kein gewöhnlicher Nachbar war. Etwas in ihm wirkt geheimnisvoll, fast wie ein Rätsel, das darauf wartet, gelöst zu werden. Lächelt, ein Lächeln, das gleichzeitig charmant und rätselhaft war. Die Aussicht ist nur der Anfang. Die wahren Geheimnisverstecken sich hinter den Mauern, in den Schatten die Wörtleisen Lena frosteln. Sie kennt nicht anders, als sich nachher zu ihm zu setzen, als wollt sie die warm spüren, die von ihm ausging. Ihr Herz rast, während der Mann sie mit einem Blick mustert, der Saul Nagier als auch Anerkennung ausdrückt. Ich heiße Adrian, sagte schließlich, und seine Stimme war wie ein sanftes Versprechen. Und du bist, Lena, antwortet sie, und plötzlich fühlt sich ihr Name seltsam bedeutungsvollen, als würde in seiner Gegenwart eine neue Tiefe an. Sie saßen eine schweigend nebeneinander, nur die Geräusch der Stadt und das leise Flattern des Winds begleiteten sie. Jeder Atemzug, jede Bewegung war geladen mit einer Spannung, die sie beide spüren konnten. Es war, alsob der Moment selbst das erste Kapitel eines Spiels war, dessen Regeln sie noch nicht kannten.
Adrian Lane sich Zurück, sein Handrut nur ihnen hoch von Lena entfernt auf der Mauer, undes war, als wurde ein unsichtbarer Faden zwischen ihnen gespannt. Weißt du, begann nach einer Weile, manchmal bringen Geheimnis Menschen zusammen, die sich sonst nie begegnet wären. Manchmal sind es genau dies Moment, die als verandern Lena schlucht. Sie entfallen, wie ihr eigenen Geheimnis, ihr verborgenen Wünsche und Traum, langsam an die Oberfläche kamen. Etwas in diesem Augenblick Versprachaufregung, Leidenschaft, vielleicht sogar Gefahr, aber genau das macht das Herzklopfen so intensiv, das Glühen in ihren Wangen so warm. Die Sonne war inzwischen fast verschwunden, die ersten Sternblitzen am Himmel, und die Nacht breitet sich wie ein samtiger Teppich über die Stadt. Lena spürt, dass dies der Beginn von etwas war, das ihr Leben verändern würde. Etwas, das auf der Dachterrasse begann, einem Ort voller Geheimnis, voller unerwarteter Begegnungen, voller verbotener Versuchungen. Und warend sie Adrian Ansa, was ain't sie, das dies Nacht nur der Anfang war, das Jeds flüsternde Winds, Jeds Lacheln, Jed Berührung, die nachfolgen würde, sie tiefer in ein Spiel aus Leidenschaft und Geheimnissen ziehen würde. Die Dunkelheit hat die Stadt inzwischen völlig ummelt. Nur die flimmernden Lichter der Straßenlaternen, Autoskenwerfer und Reklamatiffeln sorgten für ein stetiges Pulsieren unter Lena und Adrian, als wurden die Eternen der Stadt lebendig Schulagen. Oben, auf der Dachterrasse, war es jedoch erstaunlich still, ein Oase, die wie abgeschottet von der restlichen Welt wirkt. Lena hat das Gefühl, dass jeder Atemzug schwerer wurde, je langer sie neben Adrian saß. Sein Nahe war elektrisierend, sein Stimme hat ihn tief, die in ihr Nach halt. Sie konnte nicht genau sagen, ob es ein Blick war, der sie so nervös macht, oder die Gesprochenen Versprechen, die in der Luft schwebten. Komm mit, sagte plötzlich, und ohne zu erklären, wohin, habe sich und streckte ihr die Hand hin. Lena zagert. In ihrem Kopf kämpfen Vernunft und negierten stillen Krieg. Aber ihr Finger legten sich fast wie von selbst in sein Hand, und die warm seiner Haut durchströmt sie sofort. Sie stand auf, ihr Herz pocket wild, als Adrian sie ein Stück über die Terrasse fahrt. Am hintersten End, dort, wo die Mauer hoher und der Schatten dichter war, blieb stehen. Lena bemerkt, dass sich hier ein kleines befand, versteckt, kaum sichtbar, solange man nicht genau hinsa. Ein alte Bank stand dort, halb von Kletterpflanzen umwachsen, und den Ben lagen verrostet Latern, die offenbar schon lang nicht mehr funktioniert. Hier herkommt kaum jemand, flüstert Adrian. Es ist wie ein geheimer Ort über der Stadt. Niemand hört, niemand sieht sein Wort klangen wie ein Schlüssel zu einer Tür, die Lena bisher nie geöffnet hat. Ihr Atem stockt, während sie sich setzend, ihr Augen unweigerlich auf ihn gerichtet. Adrian stellt sich vor sie, beugt sich leicht nach unten, als würde sie in seinen Bann ziehen wollen. Du weißt, dass dieser Ort ein Geheimnis ist, oder, sein Stimme war tief und fast schon verschwörerisch. Lena nickt, unfähig, Wort zu finden. Sie spürt, wie ihr Ode prickelt, jed sekend intensiver als die letztend. Adrian beugt sich noch nachher, bis sein Gesicht nur wenig Zentimeter von ihrem entfernt war. Und Geheimnis, flüstert wurden starker, wenn man sie tielt sen Atem strieft ihr Lippen, und Lena schloss unwillkürlich die Augen.
In diesem Moment war als Andier bedeutungslos, der Larm der Stadt, die Vernunft, die warnend in ihrem Hinterkopf sprach. Es gab nur Sie, in, und den magnetischen Sog, der Sie unwiderstehlich zeeinander zog. Doch statt Sie sofort zu kussen, zog sich wieder ein kleines Stück zurück. Sen Lacheln war Geheimnis Wahl, fast herausfordernd. Du bist anders als die anderen, die hier oben waren. Du spürst es doch auch, oder, Lena offnet die Augen sa inverwerten. Was meinst du, die Dachterrasse, sie sieht Menschen, die mehr wollen. Menschen, die nicht zufrieden sind mit dem Offensichtlichen, mit dem Alltäglichen. Menschen, die nach dem Verbergenen suchen sein Wort treffen sie ins Mark. Den Gena so fult sie sich, gefangen in Routinen, in Erwartungen, in all den Rollen, die sie tagtäglich spielt. Aber hier, jetzt, in Adrians Nahe, war sie frei. Sie kann wie tief in ihr etwas erwacht, etwas, das sie bisher verdrängt hat. Set sein sich neben sie, die es mal so nah, dass ihr Schultern sich fast berührten. Weißt du, was ich glaube, fuhr fort. Das wir beide hierher werden. Nicht zufällig. Sondern weil es etwas gibt, das wir nur hier, gemeinsam, entdecken können Lenas Pools Rest. Sie wollt in fragen, was damit meint, doch die Wort bleiben in ihrer Kettel stecken. Stattdessen spurt sie, wie sein Hand langsam den Weg zu ihrer Sucht. Es war kein hastig Bewegen, kein Überfallen, ein vorsichtiges Herentasten, wie ein Versprechen, das sie annehmen oder abelnen könnt. Als sein Fingerschließlich die ihren berührten, durchsucht sie ein elektrischer Stromstoß. Sie atmet scharf ein, doch sie zog ihr Hand nicht zurück. Im Gegenteil, sie verschränkt ihr Finger mit seinen, und das Gefühl der Verbundenheit war so intensiv, dass es ihr fast den Atem raubt. Das ist der erste Schritt, flüstert Das Teilen des Geheimnisses beginnt hier Lena spürt, dass nicht nur von dem Ort sprach. Sein Wort waren doppeldeutig, schwer von Bedeutung. Sie wagte nicht, weiter zu denken, wo in dieser Weg fahren würde, aber sie wusste, dass sie ingehen wollte. Die Minuten vergingen wie im Rausch. Sie sprachen kaum, und doch war das Schweigen voller Intensität. Jeder Blick, jede kleine Berührung verstärkt das Knistern zwischen ihnen. Schließlich legt Adrian den Arm sie, zog sie sanft nachher. Sen Duft, warm und maskulin, se. Lena lias sich fallen, spurt die Sicherheit seiner Nahe und die Gefahrenzugleich. Und dann, als die Stadt unter ihnen zu schlafen bugt sich langsam vor und lias seine Lippen endlich die ihren berühren. Es war kein stürmischer Kuss, sondern ein vorsichtiges, tastens Versprechen. Doch in dieser Zeit lag mehr Leidenschaft als in jedem Feuerwerk. Als sie sich schließlich listen, blickt Adrian ihr tief in die Augen. Das ist erster Anfang, Lena. Das Geheimnis der Dachterrasse hat viel Schichten. Und wir haben gerade die erste aufgedeckt Lena zittert vor Aufregung. Sie wusste, dass recht hat, und dass sie bereit war, tiefer in dieses Geheimnis einzutauchen. Die Nacht hat die Stadt vollständig eingenommen, und nur das sanft Glimmen der Stern über ihnen erinnert daran, dass draußen noch eine Welt existiert. Auf der Dachterrasse jedoch zählt nur der Augenblick, nur das Zusammensein von Lena und Adrian.
Adam Zug, Jed bewegen war aufgeladen, Jed Berarung einsarts versprechen was not kommenkend. Lena spurred, wie ihr Hers in ihrer Brust hammert, als Adrian sie noch ein Stück nahe Zog. Die Warmsens Korpus war wie ein Magnet, der sie unweigerlichen in Band. Sein Hand glitt langsam über ihren Rücken, leicht, fast nur streifend, und durch Durchfuhr sie ein Prickeln, das sie Erschoren Zurücklies. Du bist mutig, flüstert sen Adam streift ihr Ohr. Die Meisen verlassen die Terrasse nach den ersten Minuten. Sie trauen sich nicht, dem Geheimnis zu begegnen Lena seinen Worten Raum, spürt, wie ihr eigenen Gefühl sich immer starker entfalteten. Ich wollt nie nervös hen, gestand sie leise, während ihr Hand unbewusst nach seinen Griffen. Ich wollt es erleben Adrian lächelt, ein like schelmisches, aber zugleich tiefgründiges Lächeln, das in ihr etwas zum Knistern bracht. Dan bist du hier genau richtig. Den erleben bedeutet, sich hinzugeben. Nicht zu wissen, was als nächstes kommt, aber bereit zu sein, es zu entdecken bugt sich zu ihr, und die mal Worderkuss langsamer, intensiver, fordernder. Es war kein einfacher Kuss, sprach von Geheimnissen, von Verlangen, von einem Versprechen, das mehr war als bloß körperlich nahe. Lena ließ sich darauf ein, spürt, wie die Schmetterlinge in ihrem Bauch aufleuchteten und sich mit einem fast schmerzhaften Verlangen vermischten. Adrian lässt sich von ihr, nur sie einen Moment ansehen, als wollt ihr die Frage stellen, ob sie wirklich bereit war. Es gibt Dinge hier oben, die du vielleicht nicht erwartest, sagte leise, doch sein Blick war wie ein Magnet, der Jed Antwort überflüssig macht. Ich will wissen, was du meinst, hocht Lena, obwohl ein Teil von ihr die Angst spürt, die eigenen Grenzen zu überschreiten. Nahm ihr Hand, fahrt sie zur Kante der Terrasse, wo der Wind starker wurde und die Stadt unter ihnen wie ein Skimmerns Meer aus Lichtern lag. Es gibt einen Grund, warum dieser Ort geheim ist. Hierher herkommt, sucht nach mehr. Nach tief, nach Verführung, nach dem Unbekannten. Ich kann dir nur einen Teil sehen, den Rest musst du selbst entdecken. Lena spürt, wie ihr Herz schneller schlug. Die Spannung zwischen ihnen war nicht mehr zu ignorieren, und die Dunkelheit der Nachtskien Berührung zu intensivieren. Adrian zog sie sanften sich, sen Körper war dicht in ihrem, doch noch immer gab es des kontrolliert Distanz, die das Verlangen nur steigern ließ. Manchmal, begann sind Geheimnis nicht nur Ort oder Augenblick. Manchmal sind sie Menschen. Menschen, die sich begegnen und etwas entfesseln, das lang verbergen war Lena kaum mit man, so stark workt die Nahe. Sein Wort treffen sie direkt ins Herz, lasten ihn Mischung aus Verlangen und Nervenkitzel aus sie wollt infragen, was genau damit meint, doch beantwortet die unausgesprochen Frage bereits, indem sanfet ihr Wunschstreich hält, ihr Lippen noch einmal sucht, die mal leidenschaftlicher, fordernder. Die Kalte der Nacht wurde von ihrer gemeinsamen Hitze verdrängt. Lena spürt, wie sich ihr Sinn scharfen, der Duft seines Parfums, das leise Rascheln der Kleidung, das Knistern der Luft zwischen ihnen. Jeder Moment war intensiv, jede Bewegung ein Spiel aus Erherung und Verlangen. Adrian lässt sich schließlich ein Stück, nur sie wieder anzusehen, sen Blick tief und eindringlich. Bist du bereit, tiefer zu gehen, fragte leise. Bist du bereit,
das Geheimnis zu betreten, das dies Dachterrasse bewahrt, Lena nicht, ohne zu adjourn. In diesem Augenblick war die Vernunft bedeutungslos, die Angst nebensächlich. Als, was zählt, war die Verbindung zwischen ihnen, die durch das Verbergen und das Verboten noch intensiver wurde. Griff nach einem kleinen Schlüsselbund, den über seiner Jacke gezogen hat, und hielt einen Schlüssel hin. Dieser Schlüssel, öffnet ihn Tur, die nicht gederkannt. In Tur, hinter sich etwas verbergt, das nur für die Mutigen ist Lena nahm den Schlüssel, spürt das kalte Metall in ihrer Hand, und mit einem Gefühl, das Saul Angst als Aufregung in sich trug, folgt sie ihm zur Tur. Als sie das Schloss öffnet, trat ein leichter Duft von Leder und Kerzen durch den Spalt, ein Hinweis auf das, was sie erwarten würde. Die Tur öffnet sich langsam, und Adrian lies sie den ersten Schritt tun. Lena trat hinein und spürt sofort die andere Welt, die hinter der Tur auf sie wartet, warm, geheimnisvoll, Vallerschitten und Möglichkeiten. Sie dreht sich zu Adrian der sie nur an Lachelt, und in diesem Moment wahrscheinlich sie, dass sie sich auf etwas Ähnliches, das ihr Leben verändern würde. Die Dachterrasse hat ihr erstes Geheimnis preisgegeben, doch sie spürt, dass noch viel mehr auf sie wartet. Die Tur hinter ihnen schloss sich leise, und sofort verschwand Klang der Stadt. Nur das Flackern von Kerzen erhält den kleinen Raum, den Adrian mit einer Mischung aus Bedacht und Intuition vorbereitet hat. Der Duft von Wachs, Leder und einer fast unmerklichen Holznotung in der Luft, in Mischung, die Saul berechtigend als aufregend wirkt. Lena spürt, wie ihr Herz immer schneller schlug, als Adrian einen Schritt auf sie zutrot. Die Dunkelheitsgehen sie zu ummeln, ihr Silhouetten verschmalzen miteinander, während das Licht der Kerzen sanftschitten auf ihr Ode warf. Sie fühlt die Warm seines Körpers, den leichten Druck seiner Hand auf ihrem Rücken und die Spannung, die Jedberührung zu einem elektrischen Funken macht. Du bist bereit, sagt Adrian, und seine Stimme war jetzt tiefer, fast hypnotisch. Bereit, zu sehen, was dies Terrasse wirklich verbergt Lena nicht, unfähig, ein Wort herauszubringen. Die Neugier, das Verlangen, die Faszination, als war wie ein Welle, die über sie hinwegrollt und sie gleichzeitig angstig und locked. Sie kann spüren, wie die Hitze ihres eigenen Körpers zunimmt, während sie seinen Blick hielt. Adrian ließ seine Hand sanft über ihr Schulter gleiten, streift leicht über ihr Arm und legt sie schließlich in ihr Taille. Jeder Schritt war langsam, kontrolliert, ein Spiel aus Nahe und Distanz, das sie gleichzeitig aufregt und nervös macht. Sie wollte sich fallen lassen, sich hineben, doch ein Teil von ihr Genos die Spannung, die ihr bewusst jugt. Manchmal, begann ist das Verbergen aufregender als das Sichtbar. Manchmal ist es nicht der Moment selbst, sondern die Vorfreude, die als intensiver macht Lena spürt, wie sen Adam ihr outstrieft, sein nahe sie fast schwindelig macht. Sie kann den Druck seines Körpers gegen ihren spüren, das sanft vibrieren seiner Stimme, und in ihr Wachsehen unbeschreiblich Mischung aus Verlangen und Erwartung. Adrian fährt sie langsam zu einer echte Raums, wo ein großes, weiches Tuch auf dem Boden ausgebreitet war. Kerzen standen in unregelmäßigen Abständen, ihr Licht spiegelt sich in den dunklen Glasflächen der Wände und taucht den Raum in ein geheimnisvolles Schimmern. Lena nimmt sich auf das Tuch,
Spurt die Texter unter ihren Fingern, warend Adrian hinter ihr stand, in Hand auf ihrem Rücken, die Andier leicht über ihr Schultern strich. Vert Raum ihr, flustert Nur dann wirst du wirklich erleben, was die Dachterrasse bereithelt Adem strieft ihren Nacken, und Lena spurt ihnen Schauer, der ihren ganzen Körper durchlief. Sie lie sich auf seinen Rhythmus ein, bewegt sich mit einer Mischung aus Unsicherheit und Neugier, die sie gleichzeitig aufregt und nervös macht. Adrian lie seine Hand langsam über ihr Seiten gleiten, tastet vorsichtig, als wohl ihre Reaktionen erkunden. Jeder Moment war ein Spiel aus Ernährung und Zurückhaltung, jed Bewegung verstarkt das Knistern zwischen ihnen. Lena spurt, wie ihr Atem schneller wurde, ihr Herz klopft wild, und doch war es in Spannung, die sie genießen könnt. Du spürst es, oder, flustert Adrian, und seine Stimme vibriert in der Still. Das Geheimnis dieser Terrasse, es let von der Lust, vom Verlangen, von der Bereitschaft, das unerwartet zuzulassen liegt, unfähig, wird sie formen. Die Intensität des Moments war überwältigend, und sie wollt mehr Nähe, mehr Spannung, mehr von diesem aufregenden Spiel aus Geheimnis und Verlangen. Adrian lässt sich kurz, nur ihre Hand auf die Wange zu legen, sie zu drehen, so dass ihr Augen sein festhalten könnten. Als, was hier passiert, bleibt zwischen uns kein Urteil, kein Regeln, nur wir und das Geheimnis ein Wort treffen sie wie ein Versprechen, und Lena lie sich noch ein Stück nachher zu ihm sehen. Sie fallen, wie die Hitze zwischen ihnen wuchs, wie das Verlangen sie beid langsam in ihn Weltzog, die nur innen gehört. Dann, ohne Eil, bugt sich zu ihr, und ihr Lippen treffen sich in einem Kuss, der gleichzeitig zärtlich und leidenschaftlich war. Jeder Moment, jede Bewegung, jeder Atemzug war aufgeladen mit Spannung, und Lena spürt, wie sich etwas in ihr öffnet, in Seed von sich selbst, die sie bisher verborgen gehalten hat. Die Kerzen flackerten, warfen Tanzenschittenen die Wande, und die Nacht draußen wurde zu einem stillen Zeugeniers zusammenseins. Lena wasseint, das dies nur der Anfang war, das noch viel Geheimnis auf der Dachterrasse auf sie warteten, und das jeder Moment intensiver werden würde, je weiter sie sich darauf einließ. Adrian lässt sich langsam von ihr, sen Blick tief und bedeutungsvoll. Bereit für das Nachseint Geheimnis, fragte und in seinen Augen funkelt ein Versprechen, das Lena gleichzeitig verunsichert und unwiderstehlich anzog. Lena nickt, und ein leises Lächeln huscht über ihr Gesicht. Sie wasseint, dass die Dachterrasse innen noch viel mehr sehen würde, verführen, Leidenschaft, und all die geheimen Moment, die nur denen vorbehalten waren, die bereit waren, sich dem Unbekannten hinzugeben. Die Kerzen flackerten sanft und tauchten den Raum in ein goldenes Licht, das jede Bewegung, jede Regung von Lena und Adrian zu intensivieren schien. Die Hitze ihrer Körper war spürbar, und mit jedem Atemzug wuchs die Spannung zwischen ihnen. Es war kein gewöhnlicher Moment, es war ein Spiel aus Nähe und Distanz, aus Verlangen und Versicht, das Lena gleichzeitig erschreckt und berat. Adrian stand hinter ihr, sein Hand lagen sanft auf ihren Schultern, sein Finger glitten über ihr Oot, tasteten vorsichtig, fast vorskinned. Lena spürt die Warm, die von ihm ausging, und ihr Sinn waren geschärft bis zum Maximum. Jeder Herzschlag, jeder Atemzug schien mit der nächsten Bewegung verbunden, und sie kann sich nicht erinnern,
Gemmel so lebendig gespürt zu haben. Du bist bereit, flüstert Adrian, und seine Stimme vibriert in ihrem Nacken wie ein Versprechen. Bereit, das Nacksaint Geheimnis zu entdecken nicht, unfähig, Wort zu formen. Sie sich in den Moment fallen, spürt, wie das Verlangen in ihr wuchs, wie es jet vernunfit verdrängt. Seine Hand glitten weiter, über ihren Rücken, ihr Taille, tasteten wie ein Geheimnisvoller Führer durch unbekanntes Das Geheimnis der Dachterrasse, begann und seine Stimme war ein leises Murmeln, es let von der Bereitschaft, zu lassen, zu fallen und sich zu öffnen. Nur wer das wagt, let die wahre Intensität sein Wort treffen direkt im Innersten. Lehnend fallen, wie etwas in ihr erwacht, etwas, das bisher unterdrückt hat, die Lust, das Verlangen, die Sehnsucht nach Nähe, nach Entdeckung. Dreht sich langsam zu ihm sah innen, und in seinen Augen spiegelt sich das gleiche Verlangen, das selbst fühlt. Adrian lächelt, ein Lächeln, das zugleich zortlich und fordernd war. Dan las uns keine Zeit verlieren, flüstert Zog sanfte zu sich, und ihr Lippen treffen sich in einem Kuss, der alle bisher igen Berührungen in den Schatten stellt. Es war kein einfacher Kuss, war ein Ausdruck von Leidenschaft, von Intensität, von einem Verlangen, das beide wie ein Flamme durchströmt. Lena schloss die Augen, ließ sich fallen, spürt, wie ihr Herz rast, wie die Hitze zwischen ihnen wuchs. Adrian lässt sich einen Moment, nur ihr in die Augen zu sehen, tief und bedeutungsvoll. Vertrau mir, sagte und es war mehr als ein Satz, es war ein Versprechen. Als, was hier geschieht, ist nur für uns niemand sonst wird es sehen oder verstehen Lena spürt, wie sich ihr Hand in sein Arm legten, wie sich ihr Körper in seinen schmiegt. Die Welt außerhalb derums existiert nicht mehr, es gab nur noch sie, in und die geheimnisvolle Intensität, die Dachterrasse umgab. Seine Hand glitten weiter, tasteten vorsichtig, forschten nach Reaktionen, verstärkten die Spannung, ohne sie überstürzen. Lena spürt, wie ihr Verlangen wuchs, wie es jet vernunfit verdrängt. Die Mischung aus Neugier, Leidenschaft und dem geheimnisvollen Versprechen von Adrian ließ sie völlig loslassen. Das ist erster Anfang, flüstert alsersie wieder zu einem sanften Kuss zog. Es gibt noch so viel mehr, das dies Terrasse verbirgt. Noch viel intensiverer Moment, noch tiefer geheimnislichend Kaumitmen, so stark war die Wirkung seiner Nähe, seiner Berührungen, seines Blicks. Jeder Augenblick fühlt sich wie ein Tanz auf einem dünnen Drahtseil, gefährlich, aufregend, berauschend. Sie wollt mehr, tiefer, intensiver, und gleichzeitig wasseint sie, das sie aufpassen musseint, sich nicht völlig zu verlieren. Adrian lässt sich schließlich ein Stück, ließ seine Hand auf ihrer Taille ruhen, waren sein Blick tief in ihrem verweilt. Bist du bereit für das, was kommt, flüstert Bist du bereit, wirklich alles zu lassen, Lena nickt, ein leises Lächeln auf ihren Lippen. Sie wasseint, dass sie bereit war, bereit, das Geheimnis der Dachterrasse vollständig zu betreten, bereit, sich von der Leidenschaft treiben zu lassen, die zwischen ihnen entstand. Die Nacht war noch jung, die Kerzen flackerten weiter, und die Spannung zwischen ihnen stieg von Sekund zu Sekund. Jeder Blick, jede Berührung,
Generatem war geladen mit erworchen und verlangen. Lena spurt, wie ihr Körper auf Jed Bewegung reagiert, wie das Prickeln in ihr Wuchs, und sie was saint, das sie sich noch tiefer in das Spiel aus Leidenschaft, Geheimnis und Verführung ben wordy. Adrian zog sie schließlich in eine Marmung, ihr Körper verschmalzen, während ihr Lippen sich treffen, langsam, fordernd, intensiv. Die Dachterrasse war nicht mehr nur ein Ort der Aussicht oder de Geheimnisses, sie war ein Reich aus Verlangen, aus Leidenschaft, aus ungenten Möglichkeiten. Und waren die Stadt unter ihnen in der Still der Nachtschlaf, wussten beid, dass dies nur der Anfang war, dass noch viel Geheimnis, noch viel leidenschaftlich Moment auf sie warteten, die sie zusammen entdecken würden. Die Kurzen flackerten und warfen Tanzentschitten auf die Wande de kleinen Raums, doch ihr flackernden Lichter reichten nicht aus, die Anziehung zwischen Lena und Adrian zu dampfen. Jeder Blick, jede Bewegung war von einer Intensität, die fast greifbar war. Die Luft war schwer von Duft, von Warm und einer Erwartung, die sie beid wie ein unsichtbares Band zusammenhielt. Adrian stand dicht hinter Lena, sein Handlagen sanft auf ihren Hüften, und sie konnte die Warm seines Körpers gegen ihren spüren. Die Berührung war zart, aber kraftvoll genug, ihr Herz schneller schlagen zu lassen. Jeder Atemzug war geladen, jede Bewegung ein Spiel aus Ernährung und Zurückhaltung, das die Spannung nur steigert. Du fühlst es, oder, flüstert Adrian, und seine Stimme vibriert direkt durch sie hindurch. Die Dachterrasse, sie let von dem, was wir zulassen, von der Intensität, die wir hier entfesseln Lena nicht, unfähig, Wort zu finden. Ihr ganzer Körper reagiert auf seine Nähe, auf das Spiel aus Berührung und Spannung. Es war, als würde die Welt draußen nicht mehr existieren, als hat der Raum sie herum eine Realität geschaffen, in der nur sie beid existierten. Adrian zog sie langsam in eine Marmung, ihr Körper verschmalzen, und die Berührung seiner Lippen in ihrem Hals ließen Schauer durch sie laufen. Lena konnte nicht anders, als sich nachher zu ihm zu pressen, spürt die Macht seines Verlangens ebenso stark wie das ihr eigen. Manchmal, begann leise, ist das Geheimnis nicht nur die Dachterrasse, nicht nur die Nacht, sondern die Menschen, die sich hier begegnen. Ihr Bereitschaft, zu spüren, zu wagen, zu entdecken sein Wort treffen sie mitten ins Herz, und Lena spürt, wie sich etwas in ihr öffnet, ein tiefes Verlangen, eine Lust, die sie bisher unterdrückt hat. Sie dreht sich zu ihm, ihr Handlagen auf seinen Schultern, und ihr Blick treffen sich in einem Moment voller Verheißung. Adrian beugt sich zu ihr, und ihr Lippen treffen sich erneut. Der Kuss war langsamer, tiefgründiger, fordernder. Jeder Moment, jede Bewegung, jede Berührung war geladen mit Intensität. Lena spürt, wie ihr Körper auf jede Reaktion von ihm reagiert, wie sich das Prickeln in ihr verstärkt, wie sie völlig in diesem Augenblick aufging. Ihr lässt sich einen Moment, nur ihr in die Augen zu sehen, und ein leichtes Lächeln spielt seine Lippen. Bereit für mehr, fragt ihr, und der Tonfall war zugleich sanft und fordernd. Lena nickt, spürt ein Feuer in sich auflodern, das sie nicht mehr kontrollieren konnte. Sie wollt die Geheimnis, die dies Nacht noch bereithielt, erleben, jede Berührung, jede Nähe, jede Nuance de Verlangens. Adrian fährt sie zu einem Polster, das sie zu vorübersehen hat,
und gemeinsam liaison sie sich darauf nieder. Jed bewegen war ein Spiel aus Erherung, aus Spannung und Lust. Seine Hand glitten über ihr Arm, ihren Rücken, tasteten nach Reaktionen, ohne Eil, ohne Hast, aber mit der Intensität eines Sturms, der langsam über sie hereinbrach. Lena spurrt, wie die Hitze zwischen ihnen wuchs, wie das Verlangen sie bei durchströmt. Jeder Atemzug, jede Berührung, jeder Blick war wie ein Funk, der das Feuer zwischen ihnen entfacht. Sie kann kaum glauben, wie stark dies Verbindung war, so intensiv, so als verzerrend, dass sie sich gleichzeitig erschreckt und beratvolt. Die Dachterrasse hat viel Geheimnis, flüstert Adrian, seine Stimme kaum hörbar, aber voller Bedeutung. Aber die wahren Geheimnis, die entstehen erst, wenn man den Mut hat, sich innen vollkommen hinzugeben. Lena spürt, wie sich ein Teil von ihr Lust, die Unsicherheit, die Angst, als, was sie bisher zurückhalten hat. Sie ließ sich treiben, ließ sich fallen in die Warm, die Leidenschaft, die Intensität, die sie beid umgab. Es war kein Moment für Verzicht, kein Moment für Zweifel, nur für das Erleben, für die Hingabe das, was zwischen ihnen entstand. Die Stunden vergingen wie im Flug. Kurzen Licht, Schatten, Berührungen, Küsse, als verschmals zu einem Rausch, zu einem Spiel aus Leidenschaft, Verlangen und Geheimnis. Lena konnte fallen, wie Adrian Jedregen in ihr Wahrnahme, wie auf sie inging, wie sie zusammen in Welt erschaffen, die nur innen gehört. Und waren die Nacht worthy, spurten beid, dass dies nur der Höhepunkt eines langen Spiels war. Die Dachterrasse hat ihr erstes Geheimnis preisgegeben, aber sie wasn't nun, es gab noch mehr, noch tiefer, leidenschaftlichere Moment, die auf sie warteten. Adrian sah sie an, seine Augen glanzten im Kurzenlicht. Bist du bereit für das letzte Geheimnis, fragte ein Lächeln auf den Lippen, das gleichzeitig Verheißung und Herausforderung war. Lena nickt, ein Feuer in ihren Augen. Sie wasn't, dass sie als wagen würde, dass die Dachterrasse und Adrian noch ein letztes, tief verborgenes Geheimnis für sie bereithielten. Die Kerzen hatten sich ins Wisken fast vollständig dem ihrer Flammen genähert, doch ihr Licht reichte aus, den Raum in ein warmes, geheimnisvolles Leuchten zu tauchen. Lena spürt, wie ihr Herz rast, wie ihr Atem schneller wurde, und wie jede Berührung von Adrian ein prickelndes Feuer in ihr entzündet. Die Dachterrasse war längst nicht mehr nur ein Ort über der Stadt, sie war ein Reich aus Leidenschaft, Geheimnissen und unentdeckten Sehnsüchten geworden. Adrian ließ seine Hand sanft über ihren Rücken gleiten, zog sie dichten sich heran, während ihr Blick sich tief trafen. Die Spannung zwischen ihnen war greifbar, wie ein unsichtbarer Faden, der sie untrennbar miteinander verband. Lena spürt, wie jede Faser ihres Körpers auf ihn reagiert, auf seine Nähe, seine Stimme, seine Berührungen. Dies ist der Moment, flüstert Adrian, seine Lippen kaum vom Ohr entfernt. Der Moment, in dem das Geheimnis vollständig offenbar wird. Lena nickt, unfähig, Wort zu finden. Sie folgt, wie ein Mischung aus Erwartung, Lust und Nervenkitzel sie durchströmt. Als, was in den Stunden übergesat worden war, die Küsse, die Berührungen, das gegenseitige Entdecken, kulminiert nun in diesem Augenblick. Adrian zog sie sanft zu sich, seine Lippen fanden wieder ihr, und die Esmal war der Kuss intensiver, fordernder,
in Verschmelzung von Verlangen und Leidenschaft. Lena sich fallen, spurt die Hitzeswischen innen, die elektrische Spannung, die sie bei Durchflutet, und das Berauschende Gefühl, vollkommen in diesem Moment aufzugen. Lässt sich einen Moment, sie in die Agenzio sehen, tief und eindringlich. Das Letztendgeheimnis, flüstert ist, dass die Dachterrasse nur ein Spiegel unserer eigenen Wünsche ist. Als, was wir hier erleben, ist ausdruckdessen, was wir tief in uns tragen. Nur bereit ist, sich hinzugeben, verreit es in seiner ganzen Intensität Lena spürt, wie die Wort direkt in ihr Herz drängen. Sie erkannt, dass es nicht nur den Ort, nicht nur die Nachtung, sondern die Verbindung zwischen ihnen, die Bereitschaft, sich dem Verlangen, der Leidenschaft, dem Geheimnis hinzugeben. Adrian zog sie ernut in sein Arm, ihr Körper verschmalzen, jed berühren war geladen mit einer Mischung aus Zärtlichkeit und Dringlichkeit. Lena spürt, wie sie als Antier Vergus, die Stadt unter ihnen, die Zeit, die Realität. Es gab nur noch sie beid, die Dunkelheit, die flackernden Kursen und das Berauschende Spiel aus Lust und Hingabe. Vert Raumir, flüstert ernut, und es war kein blosser Satz, sondern ein Versprechen, das alles Wiefel von Lena hinwegfegte. Sie sich treiben, spürt, wie sich ihr Verlangen in ein unaufhaltsames Feuer verwandelt, das jeden Moment intensiver macht. Jeder Kuss, jed Berührung, jeder Atemzug war wie ein Schlüssel, der in neue Tür öffnet, in Tür zu nach tieferem Verlangen, zu Geheimnissen, die bisher verborgen geblieben waren. Lena fühlt sich lebendig wie nies über, berührt von der Intensität, die zwischen ihnen herrscht. Adrian fährt sie sanft auf das Weich Touch in der echte Raums, lies sie sich niederlassen, während über sie beugt. Die Kursen warfenschitten auf ihr Körper, die miteinander verschmalzen, und jeder Moment war von einer elektrisierenden Spannung erfüllt. Lena spürt, wie sich die Leidenschaft weiter steigert, wie das Verlangen sie bei durchströmt, bis sie das Gefühl hatten, eins zu werden mit dem Raum, der Nacht, der Dachterrasse selbst. Das ist es, flüstert Adrian, während sie sanft hielt, dies ist das Geheimnis. Es liegt nicht nur in der Terrasse, nicht nur in der Nacht, es liegt in uns, in dem, was wir zulassen, in dem, was wir vollen Lenukend nicken, unfähig zu sprechen, zu überwältigt von der Intensität des Moments. Sie sich auf das Spiel aus Verlangen und Geheimnis ein, spürt, wie sich alle vorherigen Spannungen, alle Küsse, alle Berührungen zu einem Höhepunkt varianten, der sie beid in ein berauschendes Gefühl aus Lust und Nachtrieb. Die Nachtsgehen still zu werden, nur die flackernden Kursen und das Leisatmen der beiden erfüllten den Raum. Lena spürt, wie das Letztendgeheimnis sich offenbart, nicht als Ort, nicht als Objekt, sondern als Tiefverbindung, als ein Moment, in dem alles möglich war, wenn man nur den Mut hat, sich hinzugeben. Und während die Stunden der Nacht vergingen, spürten Lena und Adrian, dass sie nicht nur die Geheimnis der Dachterrasse entdeckt hatten, sondern auch die eigenen, tief verborgenen Sehnsucht. Die Leidenschaft, das Verlangen, die Lust, all das war Teil eines Spiels, das ihnen gehört, das sie gemeinsam erforschten, und das sie unweigerlich miteinander verband. Die Kursen waren fast erloschen, doch das Feuer in ihnen brannt hell und unaufhörlich.
Lena Lane sich and Adrian, spurt seinen Herzschlag, sein nahe, und was saint, das dies nicht nur ein Augenblick war, es war ein Beginn, eine Veränderung, ein Geheimnis, das für immer zwischen ihnen bleiben würde. Die Dachterrasse hat ihr letztes Geheimnis preisgegeben. Und Lena was saint, das Siees nie wieder vergessen würde.